my college, Dashmesh Girls College, Chakala Baksh Mukeria. My 3 years have passed in this college since I pursued my graduation in BA B.Ed. During these 3 years, I noted a couple of things about my college which I wanted to share with you. As all and sundry knows that plant's growth depends upon its root. In my case, my roots are my parents and educational institute. Our principal, Dr. Karamjeet Kaur, is a diligent woman. She works days and nights to make this institute flourish and touch the heights of success. Our teachers are really very dedicated and proficient in their field. Teaching in this college is a two-way process as it involves active interaction between students and teachers followed by questioning and answering. Significance of this college lies in the fact that it is the only college in Hoshiarpur where 4 years integrated BA B.Ed degree is provided to students. Students come from long distance to get this degree. Over here, I got the opportunity to express my talents in speech, elocution, essay writing, poem recitation, sports, etc. Apart from that, college organizes various co-curricular activities from time to time so that students can exhibit their talent and boost their morale. I feel very blessed that I got an opportunity to study in this college. My name is Kajal. I am pursuing BCom in this esteemed institution. I have to share some views about college library. Bhai Gurdas Library of the Dashmesh Girls College is committed to provide an excellent academic facilities to the students. Our library is automated with Bibliosoft and take membership of Dalnet and Enlist. Library is well stocked with references book, journals, magazines, newspapers and e-resources. Our teachers help the students to select a good book. Number of books are added in every year. Interior and exterior view of our library are most attractive. Our library is fully conditioned library. I, Simran of Dashmesh Girls College, pursuing Masters of Political Science. Today I am going to represent my views about college. The faculty member and the administration of college is very helpful and keeps us updated. There are IQAC, IIC, Women Development Cell and SAP committees that play vital role in different activities of college. College accredited A grade by NAAC. All these extension activities are organized under the aegis of IQAC. The environment of the college is healthiest and eco-friendly. Under Swachhta Action Plan, college is also awarded as One District, One Green Champion by Mahatma Gandhi National Council of Rural Development and honoured by Punjab University. I am loving what I am studying. So far, experience of this college is really good. मैं दीक्षा रानी विद्यार्थन MA पंजाबी भाग दूजा मैं ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਾਈਸ ਹੈਡ ਗਰਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਖੂਬੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁ ਸੰਦਰਭੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। नमस्कार, मैं नंदिता दशमेश गर्ल्स कॉलेज म्यूजिक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। दशमेश गर्ल्स कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कुछ ही महीनों में मैंने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा हुआ पाया। दशमेश गर्ल्स कॉलेज हमारे एरिया का गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है। यहाँ ओपन एयर रूम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लैब्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और टीचर्स का स्पेशल अटेंशन सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। एज अ म्यूजिक स्टूडेंट मैं ये कहूँगी कि दशमेश गर्ल्स कॉलेज का म्यूजिक डिपार्टमेंट इस एरिया का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में वोकल स्किल्स और इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स दोनों में ही स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। इंडियन कल्चरल म्यूजिक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जिसके साथ साथ स्टूडियो एक्सपीरियंस, स्टेज परफॉर्मेंस और स्टेज कॉन्फिडेंस पर भी काम किया जाता है। एडवांस टेक्निकल म्यूजिक एजुकेशन के साथ साथ पारंपरिक घराना संगीत पद्धति की शिक्षा भी दी जाती है। स्टूडेंट्स को एज एन आर्टिस्ट, सिंगर,
टीचर, कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। अंत में मैं ये कहूँगी कि मेरा कॉलेज सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है और मुझे गर्व है कि मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। धन्यवाद। मैं ईशा जरयाल BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕਲਾਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਐਥਲੈਟਿਕ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਖੋ-ਖੋ, ਗੱਤਕਾ, ਕਰਾਟੇ ਆਦਿ। ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ, ਕੋਚਿੰਗ, ਫ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hello everyone, my name is Jasmeet Saini. I am student of BA first year. Among all the departments, we have an amazing departments of fine arts, which help in holistic development of the students. National and international artists visit this department. Many workshops like poster making, watercolor, clay modeling, best art of waste, photography, landscape, still life, and much more are held in the college. In this campus, time to time, many exhibitions are organized. For example, annual art exhibition and Basant Panchami exhibition is the biggest, which helps us to sell our artworks and represent our skills in front of all the college. This also boosts our confidence a lot. These skills open many ways for the students of their career as a painter, sculptor, photographer, mural artist, etc. And I am very proud of my college. Hello everyone, this is Tanya. I am currently pursuing my graduation in BSc Medical from Dashmesh Girls College, Chakala, Bukshunkeria, and I feel truly blessed to be a part of this esteemed institution. The college has provided number of opportunities for the academic growth of students. The infrastructure of college is amazing. All the labs like chemistry, botany and geology are well equipped. As the sections are banned by the university, teachers make the use of video lectures to explain internal system of organisms to students. All these activities helps us to reinforce the knowledge and theory that we learn in our lectures. Also, our department in collaboration with Eco Club of College has established a vermicomposting unit, a botanical garden and a nursery. So, the main aim of the college is to equip every student with hand-on experience on most sophisticated techniques and instruments that are relevant to academic research and which are helpful for their bright and prosperous future. Thank you.